আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও। আজকে আমি চলে এসেছি ওয়ারির একটা রেস্টুরেন্ট পাস্তা ক্লাব। এই রেস্টুরেন্টের বেশ কিছু খাবারের পাশাপাশি তাদের একটা স্পেশাল আইটেম আমি ট্রাই করেছি। ইন ডিটেলস সব কিছু ভিডিওতে থাকছে এবং আমি লোকেশনটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো প্রথম আমরা তাদের রেস্টুরেন্টে একটু ঘুরে দেখে আসি। রেস্টুরেন্টটিতে প্রথমে ঢুকলে তাদের বার্থডে জোনটা দেখা যায়, যেখানে 10 থেকে 12 জন মিলে একটা ফ্যামিলি প্রোগ্রাম কমপ্লিট করা যাবে। অ্যান্ড তাদের বসার ক্যাপাসিটিগুলো সুন্দর ছিল এবং আমাদের যে ডাবল বেডিং আছে কিছু না, ওই টাইপের একটা বসার জায়গা ছিল। মানে আপনি হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেকেন্ড ফ্লোরে যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে তাদের ডাবল বেডিং যে জায়গাটা, এটা খুবই সুন্দর। অ্যান্ড মোটামুটি ভেতরের ইন্টেরিয়র অনেক বেশি সুন্দর ছিল। এখানে একটা টেলিফোন বুথ ছিল যেখানে একটা আপনাকে ভিনটেজ লুক দিবে। অ্যান্ড হেয়ার এ প্লেজন ফর কিডস। নর্মালি কিন্তু রেস্টুরেন্টের প্লেজন খুব রেয়ার, খুবই অল্প সংখ্যক রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে প্লেজন থাকে। সো দ্যাটস এ প্লাস পয়েন্ট ফর দিস রেস্টুরেন্ট। লেটস হ্যাভ সাম ফুড। খাবার আমি অর্ডার করেছিলাম নাগা উইংস 6 পিস। এটার প্রাইস ছিল 200 টাকা এবং খেতে এটা বেশ ভালো ছিল। উপরের যে ফ্লেভারটা ছিল এবং ক্রাঞ্চিনেসটা একদম পারফেক্ট ছিল। আমি প্রত্যেকটা খাবার রেটিং দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাটস আপনাদের একটা আইডিয়া হবে। তারপর নিয়েছিলাম একটা পাস্তা। যেহেতু পাস্তা ক্লাবে এসেছি, একটা পাস্তা তো ট্রাই করতেই হবে। এটা ছিল তাদের চিকেন মিনি পাস্তা অ্যান্ড দ্য টেস্ট ওয়াজ জাস্ট ডিসগাস্টিং। মানে আমার এক্সপেকটেশন অনেক বেশি ছিল, যেহেতু পাস্তা ক্লাবে এসেছি, ওরা মেনলি এখানকার পাস্তাগুলো স্পেশাল। বাট এটার পাস্তার ভেতরে যে সসটা ছিল এটা একদমই মজা ছিল না। আমার কাছে একটা কেমন বাজে স্মেল লাগছিল। হোয়াট এভার, হয়তো আমি তাদেরকে জিজ্ঞেসও করলাম, হয়তো বলতেছে একটা অন্যরকম ফ্লেভার, বাট আমার কাছে ভালো লাগেনি। দেন একটা বার্গার অর্ডার করেছিলাম। বার্গার অ্যাকচুয়ালি সব জায়গার মজা হয় না, আই নো দ্যাট, বাট তারপর একটা বার্গার ট্রাই করলাম, বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড। The interesting part was coming after that is আমরা হচ্ছে লাইভ মজিটো মেকিং দেখছিলাম। নর্মালি তারা হচ্ছে কিচেনে সবাইকে ভিডিও করার জন্য অ্যালাউ করে না, বাট আমি একটু বলে দিয়েছিলাম যে আমি একটু মজিটো মেকিং প্রসেসটা দেখবো। অ্যান্ড প্রসেসটা অনেক বেশি ভালো ছিল, আর বানানোর পরে এটা অনেক বেশি কালারফুল ছিল, তো দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগছিলো। অ্যান্ড মজিটো টেস্টের কথা যদি বলি, এটা হচ্ছে কোয়াইট স্প্রাইট 7 আপ মিক্সিং টাইপের, লেমন সোডা অ্যান্ড কালারফুল মাউন্টেন ডিউ টাইপ, বাট টেস্ট ভালো ছিল। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ মকটেল মজিটো। আমরা হচ্ছে মকটেল মজিটোটা নিয়েছিলাম। এখানে হচ্ছে মিক্সচার বেশি ছিল, আর কিছু ড্রিঙ্কস থাকে একটু রিফ্রেশিং টাইপের। আমাদের মজিটোটা ছিল একটু রিফ্রেশিং, মানে খাওয়ার পর অনেক বেশি রিফ্রেশ লাগছিল। দ্যাটস ইট। That's for today. I hope you guys enjoyed the video a lot. Thanks for watching.